We will be working out on adjustment problems. So today we are going to discuss on the capitalization method problems and then adjustments. Okay, so it's a very easy concepts. Okay, so first let us go for the capitalization method. Okay, so here comes the capitalization method. When it comes to capitalization method, there are two sub methods under this concept. Okay, so first let us understand capitalization method. Under this you have got two varieties. Okay, there is two types. One, we call them as capitalization of average profits, and the second one will be named as capitalization of super profit. Capitalization of super profit. These are two methods that we are going to learn under capitalization concept. Now, first let us understand the capitalization of average profit method. Under this, how we are going to work out the problems. So these are steps to be followed. Okay. So steps to be followed. Okay, steps to be followed for capitalization of average profit. So it is an easy concept. Just you have to follow the instructions and the step one by one. Okay, the steps are also given in our textbook. Okay, you can just refer to it later on. Okay, but now you just understand what has been. Okay, the concept of capitalization method is all about. Okay, first one, you have to find out your average profit. So step one, okay, find out your average profit. This could be given in the question itself. If not, we need to derive it out. And sometimes, if you have some adjustment, in that case, we call it as normal average profit. There is no that much of difference. Okay, normal average profit. Normally, when I say average profit, this is a case where there is no adjustment. Okay, you have to find out your average profit. Okay, if there is no adjustment, if there are some adjustments, then in that case it is considered to be as finding out normal average profit. Okay, this average profit is when no adjustment. Okay, no adjustment is available. When the question does not have any adjustment, then in that case you'll find out only average profit. Whereas when the question has an adjustment, okay, in that case you will find out normal average profit. Okay, when adjustments exist, able to find out the difference. What is a average profit or what is normal average profit is when you have an adjustment. In that case, we have to find out normal average profit. That means after taking the action for each and every adjustment, when there is no adjustments, straight away you will find out your average profit. Any doubt in the first concept, the first step? No. Okay, moving on to the step number two. Step number two is to find out capitalized value of the business. Okay, capitalized value of business. Okay, or we otherwise call it as firm. Capitalized value of the firm. This is the second step which we need to find out. For finding out this capitalized value of the business or firm, we will make use of the value what we have got in step one.
In step 1 we are finding out average profit or normal average profit, right? That particular value. Okay, so average profit, what you have got in step 1 will be divided by your NRR, normal rate of return, and it should be multiplied with 100. When you do this, you'll get the capitalized value of your business. Any doubt in the step 2? Hello? Any doubt in step 2, ma? Okay. Now coming to step number 3. So step number 3 is nothing but finding out the net assets of the firm. Okay, step 3 is find out net assets of the firm. So for finding out this net assets of the firm, you have either a formula can be used, or else if the question has provided you directly the net asset value, you will use that particular amount. So here find out the net assets. You have to see whether the amount is available or not. Okay. So that means here to find out net assets, check whether question has, okay, check whether the question has net asset value directly, or okay, it has something the name of capital employed or capital invested. Okay, so first one you check the question itself whether the question has got something in the name of net assets directly. If not directly, something the name of capital employed or something the name of capital invested. If that is the case, directly you can use this particular value itself. You need not go and find out. If suppose you don't have it directly, okay. So if the value of net assets or capital employed or capital invested not available. Okay, if it is not available in the question, directly, okay, if they are not available in the question directly, then use the below formula. In that case, use the below formula. What is that formula? Either use the asset side approach formula, okay, to determine your net assets, or if the question has given you the information pertaining to your liability side approaches, then using that you derive your capital employed. So check out the question. If the question has the values directly, use them up. If they don't have it, then use the below formula. So that means net assets is equal to the amount of all the assets. So all assets except these items, that is except your goodwill, comma, non-trade investments, okay, non-trade investments, comma, the other one is, what is the other one? Goodwill, non-trade investments, and fictitious assets. So
From this, you have to eliminate your outside liabilities minus the amount of outside liability. So that is why yesterday I said, if suppose in some places they have given you capital employed, okay, you can use that value for net assets, or instead of net assets, if they are given you capital employed, you can use that value and you can go ahead with the problem. I may make it clear to you. Can you able to follow what is this concept is? Are you clear with this? Hello. Okay. Now, coming up to the next concept. Okay, that is calculation of goodwill. Okay, after finding out this, the fourth step is goodwill calculation. So goodwill will be calculated in this method somewhat different. That is, you will have to take the value of the capitalized value of your business. Okay, so capitalized value of your business or the firm, what you derived in step 2. Okay, the value what you got in step 2 minus the value what you have got in step 3, that is your net assets. Okay, minus net assets, this will give you the value of goodwill. And remember, this is the only area where we are not using the multiplication application. Instead we are using the minus, that is subtraction application. Okay, yeah, apart from this, in all the other cases, we are using the mathematical operation of multiplication, but in this method only, we use the subtraction operation. Apart from this, in all the other methods, we use only multiplication symbol for calculating the goodwill. So, in capitalization method of average profits, the goodwill is valued by subtracting or eliminating, okay, or minusing the value of your net assets from the total value of capitalized value of the business or the firm. Once you have done this, you are completed with the capitalization method of average profit. Now shall we go on to the practical problem to understand this even more better? Okay, so now look at this capitalization method. What is the first question that they are given you? From the following information, they have asked you to calculate the value of the goodwill of the firm by applying capitalization method. So at least in the super profit method and all, they have mentioned the super profit method, but here they have not mentioned anything like whether it's a capitalization of average profit or capitalization of super profit. Now, let us try to explore or understand what is the method that they are expecting the problem is. The question says total capital of the firm. First line itself they said it's a total capital of the firm. So that means what is its value? Total capital of the firm is rupees 16 lakhs. So how will you treat this value as? Is it your net assets or capital employed, or is it your capitalized value of the business, or is it something your normal profit? How do you treat this value as? It is a net asset. It is your net Net assets. asset. Very good. So this is nothing but your net assets. Okay. Followed by that, they are given something called as normal rate of return. Okay, as 10 percentage. So that is your NRR. Okay. Now they are given you something like profit for the year. So here they are not given how many years and all. They are given you profit for the year. Now just you remember, for doing the capitalization method under the average profit method, you need something called average profit. And even for the super profit method, okay, which we saw yesterday, we need something called as super profit. Do you agree that? Look here. Even for super profit method, we were in need of something called as average profit. Do you agree that?
Yes. சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடுக்கும் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்ங்கிறது தேவை. ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த கான்செப்ட் விச் மீன்ஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் யோர் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட், அதுக்கும் என்ன வேணும்? ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வேணும். சரி, அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். அந்த கான்செப்ட்ல ஸ்டெப் ஒன் என்னது? ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆர் நார்மல் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் சொன்னேன். நார்மல் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எப்போ வரும்? ஒன்லி வென் தேர் இஸ் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இங்க ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா? ஏதாவது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? Profit for the work. அது இன்ஃபர்மேஷன் தானே, அது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி சொல்ல முடியும்? தோஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிறது எப்படின்னா சம்திங் லைக் அப்நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் கெயின், ஆர் இஸ் ஓவர் வேல்யூட், அண்டர் வேல்யூட், அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் தான் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த கேஸில் ப்ராஃபிட் ஃபார் தி இயர் தான் கொடுத்துருக்கு, அது எப்படி அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆகும்? அது ரிக்வயர்ட் இன்ஃபர்மேஷன். வேற ஏதாவது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுக்கல இல்லையா? ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா சொல்லுங்க. Yes, sir. Good. கொடுக்கல. ஓகே, this is a clue. When the question has not mentioned whether this problem you have to do it on the basis of capitalization of super profit or average profit, always remember we will be working out on average profit. கொஸ்டின்ல இது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்ல பண்ணணுமா இல்லை சூப்பர் ப்ராஃபிட்ல பண்ணணுமாங்கிறது எதுவுமே நமக்கு சொல்லலைன்னா, அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம எப்போவுமே ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் கான்செப்ட்ல தான் பண்ணணும். இப்போ கிளியர் ஆயிருச்சா? ஹலோ ஹலோ Yeah. யஷ்வினி, கேன் யூ ரெஸ்பாண்ட்மா? கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்? கொஸ்டின்ல Yes, sir. கொஸ்டின்ல வந்து இதை ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் பண்ணணுமா இல்லை சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் பண்ணணுமா, தட் இஸ் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆர் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட், எந்த மெத்தட்னே நமக்கு சொல்லலைன்னா அப்போ எப்போவுமே அது என்ன மெத்தட் தான்? கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் தான். இதில் கிளாரிட்டி ஆயிடுச்சா இப்போ? ஹலோ, Hello. கேன் யூ ஏபிள் டு ஹியர் மீமா? ஒரு கிளாரிட்டி வருதா? இவங்க மெத்தட் எதுவுமே சொல்லலை, நமக்கோ கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் கீழே ரெண்டு மெத்தட் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இது கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜா இல்லை கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட்டாங்கிறதுல டவுட்டே இருக்கக்கூடாது. when the question is silent always will take it as Capitalization method. capitalization method தான். என்னது? ஆஃப் ஆவரேஜா இல்லை சூப்பர் ப்ராஃபிட்டா? Average profit. When the question is always silent, you have to go with this. When the question is specifying you to use average profit or super profit, then accordingly you have to take a call. Okay, so அதையும் வேணா இங்க சொல்லிடுறேன். When question remains silent, okay, when question remains silent with respect to with respect to which method to be used, always go for average profit method. Okay, so under capitalization concept, okay, that is very important. புரியுதாமா இந்த நோட், ஸ்பெஷல் நோட்டு? Under this capitalization concept, okay, when the question is remaining silent with respect to which method to be used, always go for average profit method, that is capitalization of average profit method. புரிஞ்சுதா? ஓகே, அது பிரகாரம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும். இங்க நமக்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்ங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை சார். இல்லை. பட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் இல்லை என்ன வேணும்?
ப்ராஃபிட்ஸ் ஃபார் த இயர் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வேணுமா? Yes, sir. அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தினாக்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தரல, பட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் கொடுத்துருக்காங்களா? ஆமாம் சார். கொடுத்துருக்காங்களா? அப்போ நமக்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா என்னன்னா, ஒரு 4-5 வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் அதை டோட்டல் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பண்ண ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம். சரி, ஆனால் இந்த ப்ராப்ளமில் அந்த மாதிரி 4-5 இயர்ஸ்க்கான வேல்யூ கொடுக்கல. அதுக்கு பதிலாக வெறும் ப்ராஃபிட் ஃபார் தி இயர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸும் கொடுக்கல. அப்படி இருக்கும்போது ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோ அதுதான் உங்களோடது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். ஸோ அப்போ இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு? வாட் இஸ் யுவர் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்? வாட் இஸ் யுவர் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்மா? 1 year. எவ்வளோமா? Is it 1 year, sir? 1 இயருங்கிற மாதிரி இருக்கணுமா? நீங்கள் இயரே பார்க்கக்கூடாது, கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயருங்கிறதுக்கு அகேன்ஸ்ட் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோ அதான் உன்னோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டு. இங்கே எதுக்கு உனக்கு இயர்ஸ் தேவை? உனக்கு இங்கே இயரை பற்றியே பாதரேஷன் கூடாது, புரியுதா? யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு பாதர் அபவுட் த இயர் அட் ஆல். யூ ஹவ் டு ஜஸ்ட் சி த கொஸ்டின். எனக்கு கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட், அந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் எனக்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கா, கொடுக்கல. ஒரு 4-5 வருஷத்தை ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுத்தனா அதில் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ண முடியும். அப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு இங்கே ஃபெசிலிட்டி இல்லை. எனக்கு அதுக்கு பதிலாக கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கான், ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கான், ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர். அப்போ ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயருங்கிறதுக்கு அகேன்ஸ்ட் என்ன வேல்யூ எனக்கு இருக்கோ அதே தான் என்னோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டாக நான் டிக்ளேர் பண்ணணும். புரியுதா? புரியுதா? புரியுது சார். ஆ, புரியுது. புரியுது சார். புரியலையா? இல்லை சார், புரியுது சார். புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டாக என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க? 2 lakhs. 2 lakhs. ஓகே. ஸோ அப்போ பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு, ஓகே, நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி கிவன். ஓகே, இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல்ரெடி கிவன். ஓகே, ஆல்ரெடி அவைலபிள். அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு கண்டுபிடிக்காம அடுத்தது என்ன பண்ணலாம், செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு டேரெக்டாக போயிடலாம். செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கோம், கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் இல்லை பிஸ்னஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கோம். அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் பை என்ஆர்ஆர் இன்டூ 100. இப்போ சொல்லுங்கள், இந்த சம்மில் உங்களுக்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? சம்மில் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்ங்கிற வேர்டில் என்ன இருக்குது, என்ன வேல்யூ இருக்குது? 2 lakhs. 2 lakhs. அதை ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஒரு ஏரியாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க. டிவைடட் பை என்ஆர்ஆருங்கிற இடத்துல சம்மில் எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள். சம்மில் என்ஆர்ஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள், 10%. 10%. அதை அப்போ இங்கே போடுங்க. 2 lakhs by 10 into 100. இப்போது காமனாக இருக்கிற ஜீரோஸை கேன்சல் பண்ணுங்கள். அப்போது எவ்வளோ இருக்குது, 2 lakh into 10 எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு? 20 lakhs வருமா? 20 lakhs வருமா? Yes, sir. ஓகே. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம், டேரெக்டாக ஸ்டெப் 3க்கு வாங்க. ஸ்டெப் 3ங்கிறது வந்து ஃபைண்ட் அவுட் த நெட் அசெட்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ம். இப்போ சம்மில் பாருங்கள், நெட் அசெட்ஸ் வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்கானான்னு பாருங்கள். சம்மில் நெட் அசெட்ஸ் இருக்கா பாருங்கள், ஆமாம் சார், கேபிட்டல் இருக்கா? 16 lakhs இருக்கா? அதை எடுத்து இந்த இடத்துல போடுங்க. அப்போ என்ன பண்ண வேண்டாம், ஸ்டெப் 3 வந்து கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, டேரெக்டாகவே இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள், செக் அவுட் த கொஸ்டின் வெதர் நெட் அசெட்ஸ் டைரக்ட்லி அவைலபிள் ஆர் நாட். அப்போ இது பிறகு இந்த இங்கே செக் அவுட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இட் இஸ் அவைலபிள். அப்போ என்ன வேல்யூ வரும், அமௌண்ட் வந்து 16 lakhs சம்மில் கொடுத்துருக்கிறத எழுதிக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க, குட்வில் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறீங்க. கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆர் ஃபர்ம். அப்போ ஸ்டெப் 2. ஸோ ஸ்டெப் 2ல் என்ன வேல்யூ வந்ததுன்னு பாருங்கள். ஸ்டெப் 2 கேல்குலேஷன் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வந்தது, 20 lakhs. 20 lakhs. அதை இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, கேபிட்டலைஸ் வேல்யூ இந்த இடத்துல 20 lakhs மைனஸ் உங்களோடது நெட் அசெட் வேல்யூ எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்துருந்தா, நெட் அசெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 16 lakhs. அதை மைனஸ் பண்ணுங்கள்.
இப்போ எவ்வளோ வரும் பேலன்ஸ்? 4 lakhs. அதுதான் உங்களோடது குட்வில். ஸோ கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தடில் உங்களோடது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் பிரகாரம் என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு பாருங்க. ஆன்சர் என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு? 4 lakhs. ஃபோர் 4 லேக்ஸ் lakhs. புரிஞ்சுதா? புரி Yes, sir. ஓகே. இப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் பேட்டர்ன் பாருங்க. சம் நம்பர் 25 பாருங்க. அதுவும் போர்டு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கான் 2019. என்ன சொல்றேன்? firm earned average profit of rupees 3 lakhs. இங்க அப்ப என்ன கொடுத்தான்? டைரக்டா சம் ஆரம்பத்துல என்ன கொடுத்தாச்சு உங்களுக்கு? Average profit. ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கொடுத்தாச்சு. டியூரிங் த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் சரி இருந்தது போதும். த நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் 15%. அப்ப இப்போ என்ன வேல்யூ கொடுத்தான் உங்களுக்கு? இந்த 15% என்ன? NRR. வெரி குட். என்ஆர்ஆர். Yes. The assets of the business, okay, assets of the business were rupees 17 lakhs and liabilities were rupees 2 lakhs. இப்போ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா உங்களுக்கு? இப்போ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான்? The net assets, sir. நெட் அசட்ஸுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க. எக்ஸலன்ட், வெரி குட். ஏன்னா இங்க டைரக்டா கொடுக்கல, பட் நெட் அசட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா பிரகாரம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்கான். கரெக்டா? am I right? Yes, sir. ஸோ நெட் அசட்ஸ் இங்கே டேரெக்டாக இது நெட் அசட்ஸ் கொடுக்கல, இல்லை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ங்கிற மாதிரி கொடுக்கல. அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க? அந்த ஃபார்முலா, தட் இஸ் டோட்டல் அசட் இவ்வளவு, லைபிலிட்டி இவ்வளவு. ஸோ அசட் சைடு அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணி 17 lakh minus 2 lakhs பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? 15 lakhs வருமா? Yes, sir. ஓகே. அப்போ இங்கே நெட் அசட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கா அப்போ? கால்குலேட் குட்வில் ஆஃப் த ஃபர்ம் பை கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப், இங்கே என்ன சொல்லிட்டான் தெளிவா? ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட்னு சொல்லிட்டானா? அப்போ மேல ஒரு சம் பண்ணோம், அங்க மெத்தட் எதுவுமே சொல்லல. அப்போ அது சைலண்டா இருந்தா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் தான் நமக்கு சொல்லணும். அது ஒரு க்ளூ. இந்த சம்ல என்ன பண்ணிட்டான்? அவனே ஸ்ட்ரெயிட்டாவே என்ன பண்ணிட்டான்? இந்த மெத்தட் சொல்லிட்டான். புரியுதா? ஓகே. நவ் லெட் Yes. அஸ் நவ் லெட் அஸ் சப்ஸ்டிட்யூட். அப்போ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் சம்ல எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? இந்த சம்ல ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? இந்த சம்ல கொடுத்துருக்கானா இல்லை கண்டுபிடிக்கணுமா? கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்துருக்கான். அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை. ஓகே. ஸோ நீ நாட் ஃபைண்ட் அவுட், ஏன்னா அவைலபிள். ஓகே, இட் இஸ் அவைலபிள் த கொஸ்டின். அப்போ அந்த வேல்யூ எவ்வளவு? ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வேல்யூ ருபீஸ் 3 lakhs இருக்கா? Yes, sir. ஓகே. செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும். அது இருக்கு, ஆனால் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது? கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆர் ஃபர்ம். சரி, அதை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த சம்முக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஃபார்முலாவில். இங்கேக்கு என்ன வேல்யூ? 3 lakhs. இங்கே என்ன வேல்யூ? உங்களோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டு 3 lakhs டிவைடட் பை என்ஆர்ஆர். இந்த சம்முக்கு எவ்வளோ என்ஆர்ஆர் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. சம்மில் கொஸ்டின் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்? என்ஆர்ஆர் 15%. 15% கொடுத்துருக்கான். ஸோ அப்போது 3 lakhs by 15 into 100. சரி, இப்போ 15 டேபிளில் பாருங்கள். 15 ones are 15, 15 twos are 30, followed by 1 2 3 4. இப்போ 20,000 into 100 பண்ணால் எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு? 20 lakhs வருமா? Yes, sir. ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? நீங்கள் கேபிட்டலைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் இல்லை ஃபேர்மை கண்டுபிடிச்சாச்சு. சரி, அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? ஸ்டெப் 3 பிரகாரம் ஸ்டெப் 3 என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஸ்டெப் 3 என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Yes, net assets. நெட் அசட்ஸ். ஓகே. அப்போ பாருங்க, நெட் அசட்ஸுங்கிற பார்த்தினாக்க இந்த கொஸ்டினில் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கானா உங்களுக்கு? செக் வெதர் கொஸ்டின் ஹேஸ் நெட் அசட்ஸ் டைரக்ட்லி ஆர் சம்திங் லைக் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஆர் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிற மாதிரி ஏதாவது டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கானா? இல்லை சார், டேரக்டாக கொடுப்பேன். கொடுக்கல. அப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுங்க? ஆல்டர்னேட்டா, if the value of net assets or capital employed or your capital invested is not okay available in the question, then directly
then use the below formula. அப்போ below formula இருக்க நமக்கு net assetsக்கு net assets is equal to all assets except goodwill அதெல்லாம் சொன்னாக்க இப்போ அந்த வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு 17 lakhs கொடுத்துருக்கேன்னா மைனஸ் அவுட் சைட் லைபிலிட்டி 2 lakhs. அப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும்? rupees 17 lakhs minus rupees 2 lakhs பண்ணா அப்போ எவ்வளோ வேல்யூ வரும் உங்களுக்கு? 17 lakhs minus 2 lakhs 15 lakhs வரும். இப்போ இந்த 15 lakhsங்கிறது என்ன வேல்யூ? 15 lakhsங்கிறது என்ன வேல்யூ? net asset. வெரி குட், நெட் அசெட்ஸ். இப்போ குட்வில்லுக்கான ஃபார்முலாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். கேபிட்டலைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் த பிஸ்னஸ் எவ்வளோ கிடைச்சது? 20 lakhs கிடைச்சது. அதை இங்கே போடுங்க. rupees 20 lakhs மைனஸ் நெட் அசெட்ஸ். நெட் அசெட்ஸ் எவ்வளோ கிடைச்சது? rupees 15 lakhs கிடைச்சிருக்கா? 20 lakhs 15 lakhs போச்சுன்னா எவ்வளோ பேலன்ஸ்? 5 lakhs. ஸோ 5 lakhs தான் உங்களுக்கு குட்வில் இந்த சம்முக்கு. செக் பண்ணுங்க whether are you getting 5 lakhs as a goodwill value for this problem. Yes, sir. Able to understand the concept? Yes, sir. Okay, now come to the sum number 26. 26 என்ன கொடுத்துருக்கு பாருங்க. ஏன் இதுவும் பார்த்தாக்க போர்டு எக்ஸாமில் கம்பார்ட்மெண்ட் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கான். A and B were partners in a firm with a capital of rupees 3 lakhs and rupees 2 lakh respectively. The normal rate of return is 20%. அப்போ முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. A and B are partners in a firm with a capital of 3 lakhs and 2 lakh respectively. அப்போ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கான் ஆரம்பத்தில்? சம்மோட பிகினிங்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கான்? Net asset. கரெக்டு, கரெக்ட்னா அந்த டவுட்டே வேணாம், நீ கரெக்டாக தான் போகிற. ஓகே, நெட் அசெட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷனுக்கான கேபிட்டல் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்கான். கரெக்டா? ஓகே, அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கான்? த நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் என்ஆர்ஆர் கொடுத்துருக்கான். அண்ட் த கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஓகே ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கான்? ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டை சொல்லியிருக்கானா? Yes, sir. ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து 7,15,000 சொல்லியாச்சு. Calculate goodwill of the firm by capitalization of average profit method. ஸோ மெத்தடையும் சொல்லிட்டான். கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தினாக்க let us go one by one into the concept. இப்போ இந்த சம்லையும் சொல்லுங்கள். have you been given with your இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கானா? டைரெக்டாக கொடுத்துருக்கானா பாருங்க, இல்லையான்னு பாருங்க. கொடுத்துருக்கான்னு கொடுக்கலையா? கொடுத்துருக்கான். அப்போ நீ நாட் ஃபைண்ட் அவுட், ஏன்னா இட் இஸ் அவைலபிள். ஓகே, திஸ் இஸ் அவைலபிள். ஓகே, அவைலபிள். எவ்வளோ அந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கான்? சம்மில் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 7,50,000 rupees. Okay, so they are given you average profit. The next one, you have to find out the capitalized value of your business or firm. சரி, அப்போ அது பிரகாரம் பார்த்தனாக்க உங்களுக்கு இந்த சம்மில் என்ஆர்ஆர் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. கொடுத்துருக்கா? கொடுத்துருக்கு. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான் சம்லன்னு பாருங்க. வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ்? 20% கொடுத்துருக்கான் இப்போ. ரைட்டா? சரி, ஸோ அப்போ 7,50,000 is your average profit divided by 20 into 100. 10 from there, 10 from here. Now in two table, 2 ones are okay. Inga 2 3s are 6, 1 carry over 15. So 2 7s are 14, 1 carry over 5 times. Okay, 10 followed by 1 2 3 zeros. Now it is given as 3,75,000 should be multiplied by 10. So what will be your value? 3,70,000 into 10. 3,70,000 into 10 will be what will be 37 lakhs and 50,000, right? So 37 lakhs
and 50,000, right? So this is your value of what profit? Sorry, this is the value of your capitalized value of business or firm. Am I right? So when you Yes. substitute the value of your average profit with the NRR, you are getting an amount of rupees 37 lakh and 50,000. This is your capitalized value of the business of firm. Now come back to the third step. Find out your net assets. Check whether in this problem net assets is given directly or it is not given directly. It is not given directly. It is not given directly, so you have to use the below formula. Okay, இப்போ இங்க below formula அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க we have been given that net assets equal to all assets except all these things minus outside liability, but in the given question, okay, we are not given with assets, we are only given with the value of capital. Am I right? We are not been given with the value of assets, we have been given only with the value of capital. So, what should be done here? Think about the alternate formula, that is the liability side approach. All your capital plus reserves and then exclude these assets. அப்போ பார்த்தா ரிசர்விங் இல்லை. ரிசர்வ் இல்லைன்னா அப்போ கேபிட்டலை ஆட் பண்ண என்ன வேல்யூ வருமோ தட் வில் பி யோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய். புரியுதா? Yes, sir. So in this case, you won't be able to use this particular formula. Okay, net is equal to all assets. Okay, except all these things minus outside liability. Rather, you are going to use this particular formula. The formula is your capital plus the amount of reserves minus goodwill, if any. Okay, comma fictitious assets minus, okay, comma non-trade investments. Okay, non-trade investments. Okay, this is the formula which you are going to apply it now. So according to that, in this problem you have got capital information alone, that is rupees 3 lakh of one particular partner and rupees 2 lakhs of another partner. Nothing is in reserve, so no need to write anything. Add these two alone, that will give you a value of rupees 5 lakhs, right? This 5 lakh is going to be your capital employed or net assets. Is it clear to you? Yes. Okay, now substitute it in this formula of goodwill. So now what is the amount of your capital employed? It is 5 lakhs. And then what is the amount of your, okay, net assets of the, I mean, sorry, capitalized value of your business? It is 37 lakh and 50,000, right? When you substitute in this, what will be the amount that you'll get as a balance? I'm sorry, I'm sorry, sorry. I made one mistake. Sorry, please. I made one terrible mistake. Here, they are given you capitalized value of average profit. It is not average profit, it is a capitalized value of average profit. Okay, so that means they are given you the step number 2 directly. So, need not find, okay, this is not available. Okay, this is not your average profit. I'm sorry. Okay, 7,50,000 is not your average profit. Instead, they are giving you capitalized value of the business itself. Okay, so that value is rupees 7,50,000. I'm extremely sorry. Okay, I made a mistake. Kindly excuse. I'm read it wrongly. Okay, so the value is rupees 7,50,000. Okay, because the statement says very clearly it is nothing but capitalized value of average profit. Okay, they are not said like the average profit of the firm was. It is mentioned as capitalized value of your average profit is 7 lakh 50. So being this as a case, okay, your value of your average profit is not 7 lakh 50. The capitalized value of your business is 7 lakh 50. Puridama? Purida? Hello? புரியுது சார். புரியுது சார். Okay. So by reading the statement wrongly, we'll get a wrong amount. Okay, here we made it correct. So here, according to that, the value is, okay. What we have got is 5 lakhs as the value of your net assets,
and then here 7 lakh 50, 7 lakh 50 minus 5 lakhs. This will give me an amount of rupees 2 lakh 50 as my goodwill. Check the answer. Check your answer. Are you getting a value of rupees 2 lakh 50? Yes, sir. So this is how you will be moving on with your capitalization method of average profit. Okay, without adjustments, right? Yes, sir. Clear? Okay, let me work out. Okay, one more problem. This is not based on your capitalization of average profit. This is a method of capitalization of super profit. Okay, the second method, right? So I'm going to teach you the second method, capitalization of super profit. And one more problem again I'll teach in this capitalization of super profit, by which we come to an end that in goodwill calculation concepts we have done with all the methods without adjustment. Then I'll teach you the adjustment, understand the adjustment, and then once you're done with the adjustment, the same procedure to be followed in all the patterns. The rest of the things remain same. That's it. Okay. So first let us complete this two three problems right now immediately. So look here. The problem says sum number 29. Okay, sum number 20. This was also asked in the board examination 2013. Okay, in the compartment category. Okay, so what is given in the question? If you see, a business has earned, okay, average profit of rupees how much? Average 4 profit lakh. rupees 4 lakh during the last few years. They are not mentioned how many years. Okay, the normal rate of return in the similar business is 10 percentage. So what is the value they are given now? 10% is NRR. NRR. They're asking you to find the value of goodwill by number one, capitalization of super profit method, and number two, super profit method if goodwill is to be valued at 3 years purchase of super profit. So here in the second category, you have to find goodwill by super profit method. Okay, and how many years purchases? Yes. 3 years purchases. Okay, so remember, for finding out the goodwill under the capitalization of super profit method, we will follow the same procedure what we have followed under the super profit method, but only one area will have a slight variation, that is goodwill calculation. Goodwill will be calculated in such a way that super profit by NRR into 100. Okay, I repeat it. Now the second method, okay, capitalization of super profit is there, right? For this is the formula. Okay, capitalization, okay, of super profit method. Okay, for this follow, okay, follow the same procedure. Okay, follow the same procedure, okay, as followed in super profit method. Follow the same procedure as followed in super profit method and apply the below formula. So that means super profit கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அதே procedure அதே method தான், வேற எதுவுமே change இல்லை. But apply the below formula for calculating goodwill. What is the formula if you ask? Goodwill is equal to your super profit divided by NRR into 100. I repeat it.
Okay, it is super profit divided by NRR into 100. This is the only step which is getting changed. Whereas in super profit method, okay, I'll show the comparison between this and that. Okay, in super profit method, okay, in super profit method, whatever the steps that you follow, the same you'll be following here. Okay, first step, you have to find super profit. Okay, you have to find super profit. How will you find super profit? Applying this formula. Average profit minus normal profit. If normal profit is not there, use this formula. Normal profit is equal to your capital employed. Okay, your capital employed into NRR by 100. Now, capital employed if not available, okay, if capital employed, okay, not available, for that this is the formula. Okay, capital employed is equal to either asset side approach, okay, either asset side approach, or you will be using liability side approach. Using this approach, you will derive it off. So, what is the formula? Asset side approach formula says very clearly all assets except goodwill, non trade investments, and fictitious assets minus outside liability. Outside liability. Coming up to this liability side approach, the formula is quite simple. The amount of your capital plus the amount of your reserves minus the same what is being mentioned on top. I'm just using this. Okay. So by this you come to the conclusion of your what? Capital employed. Once you get the capital employed, finally you will be calculating the goodwill. So the goodwill formula over here was goodwill is equal to the amount of super profit, okay, amount of super profit into number of years purchases. If purchases is given the question, or you will be using the super profit into number of times if times is given the question. So if you see, once you get the super profit, only you go for the goodwill calculation. So there, the goodwill is equal to super profit to number of years purchases. But here the formula is goodwill is equal to super profit by NRR into 100. So up to the calculation of super profit, the flow goes in the same pattern. There is no change at all. Only in the last step we are changing it. It is goodwill is equal to super profit divided by NRR into 100. Can you able to feel the difference between these two methods, super profit method and capitalization method of super profit? Any changes that you feel? Yes, sir. Okay. Now let us step into this. Okay, question. So we'll complete this question first. You have been given average profit is rupees 4 lakhs. Okay. So let me take the inputs, whatever is available in the question. Okay. So according to this particular question, I have been given with these informations. They are as follows. Okay. Just
My average profit given as rupees how much? 4 lakhs. My NRR given as how much? What is NRR? 10%. NRR is 10%. 10%. 10 percentage. I'm sorry. Yes, NRR is given as 10 percentage. Okay. And then nothing else is given. No. You're also given assets of the business for 40 lakhs and liabilities 7 lakh 20. Right? Yes, Okay. sir. So let me write this. NRR, how much you said? 10%. 10 percentage. Okay. Now, assets information given as rupees how much? 40 lakhs, right? Yes, sir. And liabilities value given as 7,20,000. rupees 7 lakh 20,000. Okay. Now, first let us try to find out our super profit. So, super profit is equal to what minus what? Your average profit minus normal profit. Okay. Average profit given the question? Yes, 4 lakhs given the question. Substitute below this minus normal profit not available. Go for the normal profit formula. Normal profit is equal to your capital employed into NRR by 100. So capital employed, do we have it? No, we don't have directly. We have only the information to calculate capital employed. So write the formula of capital employed below this, leaving some lines. Capital employed is equal to all assets. Okay, this already I've copied it, so I'm just pasting it over here. Okay, except goodwill, non-trade investment, and fictitious assets minus outside liabilities. So according to this, the value of rupees 40 lakhs minus the outside liability value given over here is 7 lakh 20,000. If I do this, how much will I get? Tell me that. Subtracting rupees 7 lakh 20,000 from 40 lakhs, how much will I get? 32 lakhs and 80,000, Yes, sir. correct? Yes. So rupees 32 lakhs and 80,000. This will be my capital employed. Okay. Now let me come and fill this formula. So 32 lakhs 80,000 into NRR is 10 percentage. So 10 by 100, 0, 0, 0, 0 getting cancelled. How much I'm getting my normal profit? 3 lakh 28,000. Yes, sir. Once I got my normal profit, I come to the above formula. I'm substituting here my 3 lakh 28,000. I'm subtracting this 3 lakh 20,000 from 4 lakh. How much will be the balance? 72,000. Yes, sir. So now I have derived my super profit. Straight away go for my goodwill calculation under super profit. What is the formula? Goodwill is equal to your super profit, okay, into
Check out the question whether it is given number of years purchases or have they given number of times. What is given the question? It Number of years. number of years purchases. 3 years purchases. Okay, fine. So goodwill is equal to super profit into number of years purchases. So according to that, the value of my super profit which I got on top is rupees 72,000 into 3 years. So calculate 300, 300, 300, 3 twos are 6, 7 threes are 21. So that means rupees 2 lakh 16,000 rupees is my goodwill amount under super profit method. Check our answer first. Are we getting this 2 lakh 16,000 as an answer for the second category? Second category ka answer? Okay. Now we have to go for the first category. இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட்னு சொன்னா முதல்ல சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் கேபிட்டலைசேஷனே போக முடியும். ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தா நமக்கு கேபிட்டலைசேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கான். பட் அதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடோட குட்வில்லை முடிச்சுட்டுனா we will be able to go for the capitalization method. So now you go for the capitalization method. Okay, just you need to change out the formula alone, right? So what is the formula? The formula is very simple. Okay, goodwill is equal to super profit divided by NRR into 100. So super profit, I know it is 72,000 divided by NRR, it was 10 percentage into 100. Now cancel out these two common zeros. 72,000 into 10 will give me an amount of rupees 7 lakh 20,000. Check your answer whether are you getting 7 lakh 20,000. Yes, sir. Are you getting it? So that means our answer is perfect. So by now I have made you to understand completely the concept of goodwill under the various methods like simple average profit method, weighted average profit method, super profit method, capitalization method of super profit, capitalization of average profit. But all these problems we have seen so far without the adjustments, right? Without adjustments, we have seen it. Now we have something called adjustments which we have to learn it. I will do one thing. This adjustment, now I cannot go further because I have a class at 6 o'clock, 6 to 9. I'll be having a class. Probably once I complete that class, I will come and record it and I'll upload it. Tomorrow morning, definitely we'll have a class around 5 o'clock. In that time you will be able to understand this. It won't take much than half an hour. For adjustments I'm saying it won't take much than half an hour. So in the meantime kindly complete your remaining, okay, areas, the theory questions, the problematic questions in other segments. So this adjustment concept alone I'll come and touch base it by around 9:30. I'll schedule a class for you. Is it okay for you? Yes, sir. 9:30 ஒரு கிளாஸ் கொடுத்தா ஓகேவா இருக்குமா ஆன்லைனில்? Yes, Okay. sir. Upon the meantime, let's just complete these areas. So 9:30, I'll schedule a class for you. We'll able to discuss on, okay, adjustments, and morning I'll teach you some problems with adjustments. Okay, where you'll easily able to work it out, and thereby the chapter comes to an end once for all. Clear? Yes, sir. Okay, ma. So with this, I'm stopping it for now. Okay, again I'll come back around by 9:30. I'll resume it off. Okay. Thank you. So thank Thank you.